Good evening, good evening, good evening, DPS families, and welcome back to our next live event in our Hispanic Heritage Celebration. We're so excited to have you here again with us this evening to continue our exploration around the Spanish-speaking world. Hola, muy buenas noches a todas las familias de DPS. Les damos la bienvenida de estar acá otra vez con nosotros en nuestra celebración de la herencia hispana. Estamos muy contentos que estén acá con nosotros, que seguimos aprendiendo sobre nuestro mundo hispanohablante. So to start us off this evening, if you've been following our event so far, you know that I've made mention of the DPS Celebrates team that always is behind the scenes helping out. Of course, we have our Executive Director of Curriculum Instruction, Ms. Chanel Sidbury, my colleague and partner in crime on the DPS Celebrates project is Ms. Kelly Stevens. And, you know, normally I have Ms. Talia Cotton here with me helping with the interview, but unfortunately she was unable to be with us this evening, but she is missed. But if all goes well, we'll be back next week. Entonces, como siempre, quiero recordarles que ese proyecto de DPS Celebrates es un equipo de personas, como he mencionado en los otros eventos, que tenemos la jefa de currículum e instrucción, la señora Chanel Sidbury, y también mi pareja en el proyecto de DPS Celebrates, Ms. Kelly Stevens. Y si nos han estado siguiendo desde el principio que empezamos nuestra celebración de la herencia hispana, siempre ven acá conmigo a la señorita Talia Cotton, que desafortunadamente hoy tuvo un compromiso y no puede estar con nosotros, pero va a regresar para la otra semana. Next slide, please. Here you can see the names of each and every committee member we have on the DPS Celebrates committee. I definitely want to give accolades to them and thanks for all of their hard work. Entonces, acá tenemos los nombres de todos los miembros del comité, del equipo de los miembros de DPS Celebrates, que se les agradece mucho todo su trabajo en ese proyecto. Next slide, please. So now I'd like to talk to you a little bit about where you can find out all the information about our Hispanic Heritage Celebration, as well as all of the resources that we provide each month for DPS Celebrates. If you go to www.celebrate.dpsnc.net, you'll find a wealth of resources provided that can be used with your family, in your classes. Your teachers can use these to promote our monthly celebrations. You'll notice that for this month, the month of October, we have LGBTQ History Month. Our spotlight is on the character trait of kindness. We're also celebrating National Bullying Prevention Month, as well as International Day of Nonviolence for the month of October. Additionally, on our website, you'll find monthly calendars. You'll find flyers so that you know exactly what it is we're celebrating, along with all the resources and lessons that are on the website and ideas that you can explore, as well as there are several e-libraries where you can find digital books that you can listen to and read at the same time, as well as Zoom backgrounds you can use in Zoom if you're ever on a Zoom class, Bitmoji classrooms, social media promotions, as well as a wealth of other things. Again, if you visit celebrate.dpsnc.net. And maybe you're asking yourself, so how do you decide what we celebrate and what we don't celebrate as a district each month? Well, that's a great question. So the way we decide is based on our DPS student population. We look at things that are particularly relevant that are relevant to all of our students and where they're from, and based on their cultures and backgrounds. Entonces, esta noche les voy a hablar un poquito sobre la página web de DPS Celebrates, que es www.celebrate.dpsnc.net. Ahí se puede encontrar toda la información sobre el proyecto de DPS Celebrates. También se encuentra todas las celebraciones de cada mes, y cada mes hay una nueva página con las celebraciones y recursos. Para el mes de octubre estamos celebrando varias cosas. Primero estamos celebrando el mes de historia de LGBTQ. También el rasgo de carácter del mes de amabilidad.
También el Mes Nacional de Prevención de Bullying en las Escuelas y el Día Internacional de No Violencia. También en esta página se puede encontrar calendarios, anuncios, recursos que puedes explorar solo con su familia o en sus aulas de clase con sus profesores. Aparte, hay bibliotecas digitales donde hay libros digitales que se pueden leer relacionados al contenido de cada mes. Aparte, hay fondos de Zoom, hay aulas Bitmoji. Y entonces también tal vez usted se está preguntando, entonces, ¿cómo es que llegan a decidir qué es lo que van a celebrar como un distrito? Nosotros decidimos basado en nuestra población de estudiantes acá en las escuelas públicas de Durham. Otra vez, para más información, visite nuestra página web www.celebrate.dpsnc.net. Next slide, please. So National Hispanic Heritage Month takes place generally from September the 15th to October the 15th every year. And it's a time that we recognize and celebrate the many contributions, diverse cultures, and extensive histories of the American Latino community. It started in 1968 as Hispanic Heritage Month, but it was only originally observed for a week. And that was under President Lyndon Johnson. But then later it extended to a whole month from September 15th to October 15th during Ronald Reagan's term in 1988. Next slide, please. El Mes Nacional de la Herencia Hispana lleva a cabo el 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año como un momento para reconocer y celebrar las muchas contribuciones, las diversas culturas y las extensas historias de la comunidad latina estadounidense. A partir de 1968, el Mes de la Herencia Hispana se observó originalmente como la Semana de la Herencia Hispana, solo una semana, bajo el presidente Lyndon Johnson, pero luego se extendió a un mes durante el mandato del presidente Ronald Reagan en 1988. Next slide, please. So why Hispanic Heritage Celebration instead of Hispanic Heritage Month? Because learning about Hispanic heritage should extend beyond September the 15th through October the 15th that has been nationally designated as Hispanic Heritage Month. Providing culturally diverse perspectives is our commitment to historically inclusive education for our students and community members year-long. So we believe in Durham Public Schools that Hispanic Heritage Month is a celebration because it cannot be contained during 30 days of the year. It's our history, and we should be celebrating that history all year long. So we like to ask you to join the DPS Celebrates events throughout September and October to learn about our Spanish-speaking world. As you know, so far we've talked about several different countries. We've talked about Honduras. We've talked about Costa Rica. We've explored Cuba and Puerto Rico, and today we have explored Peru last week, and this week we're going to explore a new Spanish-speaking country. Entonces, ¿por qué usted está diciendo celebración de la herencia hispana en vez de mes de la herencia hispana? ¿Por qué el aprendizaje sobre la herencia hispana debería extender más allá del 15 de septiembre al 15 de octubre? Es nuestra responsabilidad de incluir a todos y todo el año y proveer una educación inclusiva para todos los estudiantes de las escuelas públicas de Durham. La celebración de la herencia hispana no se puede contener durante 30 días. Se debe de ir más allá de todo el año porque la herencia hispana es nuestra herencia, es nuestra historia, nuestras raíces. Entonces, les pedimos que se unen con nosotros a los eventos en vivo de DPS Celebrates durante septiembre y octubre para aprender más sobre el mundo de habla hispana y de personas que son de esos países, son personas nativas de esos países hispanohablantes. Next slide, please. So today, the Spanish-speaking country that we are going to explore is El Salvador. And so El Salvador is in America Central or Central America. And you can see the map here of El Salvador listed and that what countries border it, as well as being bordered by the Pacific Ocean.
And then to the right, you can see El Salvador's flag. So I wonder if anybody can remember a flag that we've looked at that looks a little bit similar to El Salvador that we've seen in another Spanish-speaking country. I'll give you a second to think about it. Did you say Honduras? You would be right. Remember, the Honduran flag looks really similar to El Salvador's flag, but remember the Honduran flag has stars, right? And this is a crest in the middle of the El Salvador's flag. Notice that it is striped and its colors are blue and white. And so the similarities that we see in the US flag is that we also have blue and white stripes, right? And notice that just like in the El Salvador's flag as well as the US flag, the stripes are vertical. Entonces, hoy el país que vamos a explorar es El Salvador. Ya ven el mapa del Salvador acá y puede ver los países a sus fronteras y más aparte del Océano Pacífico del lado izquierdo. Entonces también vemos acá cómo se ve la bandera salvadoreña y les quiero preguntar algo. Es una pregunta de bono, ¿verdad? ¿Se acuerdan de otro país hispanohablante que ya hemos hablado que vimos una bandera muy parecida a esta bandera de El Salvador? Les voy a dar un segundito para pensarlo. ¿Usted dijo Honduras? Tiene razón. La bandera de El Salvador y la bandera de Honduras son muy similares. Pero acuérdense que la bandera de Honduras lleva estrellas azules en medio, donde aquí no hay estrellas. Si comparamos la bandera de El Salvador a la bandera estadounidense, vemos que los dos tienen rayos verticales azules y blancos, ¿no? Entonces, eso es la similaridad con la bandera estadounidense. Next slide, please. So, wanted to make mention just a couple of national symbols for El Salvador. Here we see this beautifully colored bird called el torogos. That is the national, one of the national bird or the national animals of El Salvador, as well as la flor isote, which is this beautiful white flower you see, is also a national symbol of El Salvador. Entonces, algunos símbolos nacionales de El Salvador son este pájaro de colores brillantes que se llama el torogos. Y más aparte, esa planta, esa flor que se ve que se llama la flor isote. Esos son símbolos nacionales de El Salvador. Next slide, please. So, aside from talking about El Salvador today and learning about El Salvador, another Spanish-speaking country, we're also going to hear about an initiative or a project in DPS that maybe you didn't know about called DPS Latinx. And I know that they are on social media. I've listed their social medias here. They have Twitter, Instagram, and Facebook, DPS Latinx. And today we have the privilege of talking to one of the founders of DPS Latinx. And this person also happens to be from El Salvador. And when we use the hashtag, you've seen the hashtag probably all over Twitter if you follow Durham Public Schools Twitter or social media, hashtag WeAreDPS. And so with DPS Latinx and our initiative to promote our culture and Spanish speakers, we say somos DPS. That is, we are DPS. Entonces, hoy, aparte de hablar de El Salvador, también vamos a hablar sobre una organización, un proyecto de las escuelas públicas de Durham que se llama DPS Latinx. Y ese es un proyecto muy bueno y tenemos el privilegio de hablar con uno de los fundadores de ese proyecto y ese fundador también es de El Salvador. Se puede encontrar DPS Latinx
en las redes sociales que tengo acá, de Twitter, de Instagram y de Facebook. Y si ustedes se acuerdan en inglés, si siguen las redes sociales de las escuelas públicas de Durham, siempre están viendo un hashtag que se llama WeAreDPS. Nosotros también lo ponemos en español de Somos DPS, ¿no? Entonces ya vamos a escuchar de esta persona sobre DPS Latinx y aprender de El Salvador. Next slide, please. So I know you all have very much suspense in getting to the interview and learning all these new things that we're going to learn this evening. So without further ado, I would like to present to you Dr. Jose Cardoza, who is one of the assistant principals at Jordan High School here in Durham Public Schools, who is from El Salvador and also was one of the founders of DPS Latinx. Entonces, esta noche ya les presento al doctor José Cardoza, que va a hablar con nosotros hoy sobre su país, que es El Salvador, y también es uno de los fundadores del proyecto de DPS Latinx, que nos va a explicar lo que es y qué es lo que hacen. So, bienvenido, Dr. Cardoza. Welcome, Dr. Cardoza. We're so glad to have you here. Estamos muy contentos de tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo está? How are you this evening? Muy bien, muchas gracias, señora Perez. Thank you, Ms. Perez, for promoting this type of cultural awareness of Latin American countries. I really appreciate that. Muchas gracias por la invitación. Thank you for the invitation. Gracias por promover esta clase de cultural de los países latinoamericanos. So, muchas gracias por la invitación de nuevo. Thank you for the invitation. Ay, con mucho gusto. Es un placer de tenerlo acá con nosotros y ese proyecto es una de mis pasiones. Entonces es un placer para mí de poder compartir un poco de eso con el público. So thank you very much for being here. We're so happy to have you, and this is one of my passion projects to share cultures, particularly La Herencia Hispana, Hispanic heritage with the public. So we're very glad for you to be here this evening and be able to share with us. So if you would, Dr. Cardoza, would you tell us a little bit about yourself and about your educational background? So por favor, Dr. Cardoza, si nos puede contar un poquito de usted y sobre su educación, su formación académica. Claro que sí. De nuevo, buenas tardes, familia. Yeah, of course, Ms. Perez, and thank you again, and good afternoon, families and students and comunidad. So a little bit about myself. I am originally from El Salvador. I'm from San Salvador, which is the capital of El Salvador, but my parents come from a town up in the mountains. It's called Chalatenango. I lived in New Jersey for about 15 years before moving to North Carolina 13 years ago. And in terms of my education, I completed my bachelor's degree from New Jersey City University and my master's from UNC at Greensboro. And in 2018, I graduated from a doctorate degree from UNC Chapel Hill. I currently serve as an assistant principal of a large high school here in Durham, Jordan High School. I have written a couple of papers. Some of my research interests include bilingual education. I'm very passionate about bilingual education, social justice, and educational leadership. So, soy originario de El Salvador, de la capital que es San Salvador. Viví en Nueva Jersey por lo menos 15 años y antes de moverme aquí a Carolina del Norte hace 13 años. Completé mi licenciatura en una universidad en JCU en Nueva Jersey y después cuando me moví a Carolina del Norte completé mi maestría en educación y un doctorado en liderazgo de educación de la Universidad de UNC Chapel Hill. He escrito un par de papeles o un par de artículos y mi interés en investigación es enfocada en educación bilingüe, justicia social y liderazgo educativo. Muy bien. So you have quite an extensive background. So
our next question is, could you tell us a little bit about some of like the main foods or dishes, los platos principales o comidas principales de su país? ¿Nos puede contar sobre los platos principales y comidas de su país? Sure. So foods that derive from corn, such as pupusas, tamales, atol de lotes, tortilla, torreja, etc. They are very popular in El Salvador. We eat frijoles with beans and tortilla, of course, and cheese. That is my favorite. So, de los alimentos que puedo decir que predominan en El Salvador son los que derivan del maíz, como por ejemplo las deliciosas pupusas, los tamales, el atol de lote, las torrejas, son muy populares en El Salvador. That sounds delicious. Pupusas are my absolute favorite thing ever. Um, so let's explore some other cultural type things from El Salvador. Can you tell us a little bit about the music or música native to your country? ¿Usted nos puede decir un poquito sobre la música nativa de su país? Sure. So cumbia, we listen to cumbia, we listen to rock en español, and yeah, so I would say cumbia, merengue, of course, bachata, vallenato, and there is a variation. Salvadoran artists have come up with some variation that is unique to El Salvador. So yeah, we listen to all those types of music. Nosotros escuchamos todas, como por ejemplo la cumbia, el vallenato, ¿cómo es que se llama? El merengue. Toda esa clase de música. Hay una variación que los artistas salvadoreños han inventado que es bien única a El Salvador. Wonderful. So you've talked to us about music. So naturally, what goes along with music? Dance. So can you tell us a little bit about native dances? ¿Nos puede contar un poquito de los bailes nativos de su país? Sure. So we listen and dance, of course, a variation of cumbia. So I get the cumbia originated in Colombia. So we have again a variation of that. We play and dance to that music. We do have our own folk music and we dance it. So, ¿qué le puedo decir? Se escucha mucho y se baila la cumbia, una variación salvadoreña de cumbia, bachata, salsa. Y se escucha rock en español, por supuesto, y tenemos nuestros propios bailes típicos, folclóricos. Awesome. So what if I were, or someone, we were wanting to go to El Salvador? What are some major attractions in your country that we would be drawn to? Entonces, si yo quisiera viajar a El Salvador, ¿cuáles son unas atracciones turísticas de su país que me puede recomendar? Mm-hmm. So if you were to travel to El Salvador, it's a beautiful country. There is a lot to see. I can tell you that la Puerta del Diablo, which I'll translate in a second, but la Playa Costa del Sol, las ruinas del Serén. There is a historic center in San Salvador that they have fixed up really well. And there are so many other places, the mountains, the volcanoes, the little towns. It's just so many places to visit. Hay muchos lugares que usted puede visitar en El Salvador. La Puerta del Sol, which translate into the Devil's Door. But it's a couple of volcanoes. It's beautiful. You see the whole city, and for some reason it's called La Puerta del Diablo. Por alguna razón se llama la Puerta del Diablo, pero son un par de montañas y que se ve todo San Salvador. Es muy bonito. La playa Costa del Sol, las ruinas del Serén, como lo dije, y la parte histórica de San Salvador. Y hay muchos otros lugares, volcanes, pueblitos así picturescos. Suena maravilloso. Also in El Salvador, I know some of them may be in common, like what we have here in the United States, but could you tell us about what días festivos or holidays are most widely celebrated? ¿Nos puede contar en su país cuáles días festivos son los más celebrados en su país? We celebrate Independence Day, which is a month ago, which is September 15th. We celebrate Christmas, New Year's,
Easter is big in El Salvador. We celebrate Mother's Day, Father's Day. Yeah, as I remember, yeah, those were the most celebrated holidays. Si puedo recordar bien los días festivos que más se celebran en El Salvador, estamos hablando de el Día de la Independencia, que es septiembre 15. Celebramos, por supuesto, la Navidad, el Año Nuevo. La Semana Santa es súper celebrada en El Salvador. Tenemos el Día del Padre, el Día de la Madre, que se celebra mucho. Muy bien. And so from that, we see a lot of things that we celebrate here in the U.S. as well. Christmas, Mother's Day, Father's Day, Easter, all of those things. Entonces, muchos de esos días festivos se celebran acá en los Estados Unidos también, ¿no? So I always find this is an interesting question because it's been a little different for everyone. But what would you say is your main source of orgullo or pride about your country? Entonces, ¿nos puede contar cuál es su orgullo principal de su país? A couple of things. I think that, of course, it's the place that I was born. That I mean, I'm proud of being Salvadorian and the things that a person, coming in who face so many struggles, is able to accomplish. Which brings me to, in general terms, I think that the resilience, people of El Salvador are very resilient. El Salvador has suffered from, you name it, from natural disasters, earthquakes, and you name it, civil wars, poverty, global economic isolation for years, centuries, economic stagnation, and so many other things. And people of El Salvador are there, if they fall, they get up again and they work hard. So that makes me proud of El Salvador, Salvadorians. Si puedo decir algo de que me orgullece muchísimo, por supuesto, es del lugar que yo nací, El Salvador. Y de todos los, ¿cómo que se llama? Retos que uno tiene que pasar, una persona puede llegar a mucho. Pero hay muchos retos y lo conecto con la mayoría de los salvadoreños. Nosotros somos, ayúdeme, señora Pérez, resilient, como luchadores. Nosotros somos luchadores, somos gente que, pues, El Salvador ha sufrido muchos desastres naturales, pobreza, isolation. Hemos sido aislados del global economic o de como la economía global por años y estamos ahí levantándonos fuertes como siempre. Pero sí, estoy orgulloso de mi país, de mi gente, por ser gente luchadora y que no se vence. Beautiful. It's a beautiful answer. And so I guess the last question that we want to ask this evening about la cultura de El Salvador, the culture of El Salvador. For individuals who are not Salvadorian, who are not part of your culture, how can they respectfully observe, pay reference to, and celebrate your country with you? Entonces, las personas que no son salvadoreños, que no son parte de su cultura, ¿cómo pueden observar y celebrar con ustedes con mucho respeto, sin ofender, pero participar con ustedes? It makes me go back to the previous question, like how resilient Salvadorians are. I think that a way to celebrate Salvadorian and its culture is maybe pick up a book like Salvadorian history, or how El Salvador has, what can I say, has overcome so many challenges. You can easily Google best reads from El Salvador, and you will find a variety of books from great authors. They can, teach you and make you understand Salvadorian people and its culture more. Again, people from El Salvador are hardworking, colaboradores. They lay a hand if a person is in need. So I think that would be a way for you to celebrate El Salvador. Just learning
more about El Salvador. If you have a neighbor who is Salvadorian, or a classmate, or someone you know is Salvadorian, talk to them. Ask them to tell you a little bit more about their country and about El Salvador. And show that you're interested in learning about us. Una de las formas que yo motivo a la gente que celebre en nuestro país sería una cosa así como que aprendan de la cultura de nosotros. Y una forma de hacerlo puede ser escoger un libro, puede irse a Google y ver libros así de la historia de El Salvador y aprender más de la cultura, de cómo El Salvador se fundó, cómo El Salvador está aquí y de todos los retos que ha pasado y que todavía está pues fuerte. Esa es una forma de celebrar El Salvador. Si conoce también a un vecino o conoce a alguien que sea de El Salvador, usted puede hacerle la pregunta a esta persona y preguntarle que le diga más de El Salvador. Esa es una forma, un par de formas de que usted puede celebrar nuestra cultura salvadoreña. Thank you. And apart from books, there's also, you would be surprised, and I can tell you this because I did it. There are a lot of videos on YouTube about the history of El Salvador that are also quite interesting. So, aparte de los libros, se puede encontrar muchos videos en YouTube sobre la historia de El Salvador para aprender más. Exactly. So, at this time, now that you've told us a lot about El Salvador, we want to see a little bit of El Salvador. And so we're going to roll a little short video clip, and then we're going to come back and talk about DPS Latinx. Entonces, ahora que hemos escuchado, aprendido muchas cosas de El Salvador, queremos ver El Salvador, entonces vamos a poner un video y luego regresar. Vamos a regresar y hablar sobre DPS Latinx.
So now that we've heard about El Salvador, we've seen some of El Salvador, now inquiring minds want to know about DPS Latinx. I know that there are a lot of people out there that have probably never heard of DPS Latinx. Entonces ya aprendimos un poco de El Salvador, ya vimos un poco de El Salvador con el video y ahora vamos a hablar sobre el programa DPS Latinx, que yo me imagino que hay mucha gente que no sabe de ese programa. Entonces, what is something you feel people should be more aware of as it relates to Latinx culture or the Latinx experience? ¿Qué es algo de lo que cree que la gente debería estar más consciente al respecto a la cultura Latinx o la experiencia Latinx? So as we know, the latest census shows that we are over 62 million Latinos living in the United States. So it is clear that we are a powerful force here in the United States, culturally, economically, and so on. I think that one thing that those who are not of of the Latin culture need to know, I would say, is the collectivism society or mindset that we come from. We value teamwork. We value effort that is done by a team. We celebrate when the team wins and things like that, which is opposite sometimes to the mindset of the American culture, the individualistic culture, right? That you value your own effort in a way. So I just connect this to, when we are in the classroom, if you're a teacher and you have students of our Latin culture, like trying to work together, it might be interpreted by a teacher who is not aware of that piece of that culture, might interpret this as, okay, they are cheating, they shouldn't be working like this. But it's just part of our culture. We value, again, team effort. So just one of the things that comes to mind at the moment. Una de las cosas que me parece que es como diferente de la cultura americana a la cultura latina es de que nosotros los latinos pues somos bien sociables. No, evaluamos mucho la parte de trabajar juntos. En una escuela, por ejemplo, estudiantes los van a ver ahí trabajando juntos y puede ser malinterpretado por la profesora o el profesor, estos muchachos están copiando, una cosa así, pero no necesariamente, es parte de nuestra cultura de que nosotros pues trabajamos juntos. Muy bien, entonces, you were one of the founders of DPS Latinx program here in Durham Public Schools, but can you tell us what is it exactly? What is DPS Latinx? Entonces, usted fue uno de los fundadores de DPS Latinx acá en las escuelas públicas de Durham, pero cuéntenos, ¿qué es exactamente eso? Sure. So DPS Latinx was born about 3 years ago. So we presented this idea to Dr. Mubenga and part of his team, and they loved the idea. So what is it? It's an affinity group that aims at supporting DPS Latinos within the district. So if you are a teacher or if you are an administrator, secretary, custodian, social worker, and you identify yourself as a Latino or an advocate of Latinos, you are welcome to be part of the DPS Latinx. So I don't know if I answered your question, Ms. Perez. It's just an affinity group. It's a supportive group for Latinx staff and members of the district. Lo que es el DPS Latinx es, nosotros le trajimos esa idea al señor Mubenga, al doctor Mubenga, y le gustó mucho la idea de formar este grupo de apoyo para los miembros del distrito, así sea un profesor o así sea una persona que limpia o sea una secretaria o un consejero, etc. Eso es lo que es. So, what sort of like brought about this? Like, what were your sort of guiding thoughts or guiding principles for creating this program? Entonces, ¿qué fue lo que les guió
como para empezar ese programa? ¿Qué es lo que siguen? ¿Cuáles son sus principios? Yes, I think the recruiting of Latinx was key. Not just recruiting, but retaining DPS Latinx staff and again personnel. There were teachers, according to what we researched, there were teachers or that would come to our county or our district, and we wouldn't be able to retain them. So, in an effort to retain more of Latinx staff, is what this program came about. Of course, as part of the goal in guiding principles, as you mentioned, is we want to embrace the Latinx identity and culture. And a way to do it is that we want to continue to celebrate, we want to inspire, educate, and support diversity throughout Durham Public Schools. As we know, has such an important effect when students, let's say Latinos or African Americans, see their teachers or their administrators, being Latinos and African Americans. It has a positive effect. So we want to engage the DPS family in challenging stereotypes. Of course, things like what you are doing right now, Ms. Perez, is wonderful, and so something along those lines. We want to embrace inclusivity of the Latin identity and culture. So, una de las cosas que pues comenzamos a analizar hace de como 3 años o antes era de que queríamos como reclutar y mantener a los latinos aquí en el distrito. Pero a veces pasaba de que un profesor comenzaba aquí, pero se iba por cualquier razón, pero nosotros creemos que a veces es como que se estaban solos, se sentían solos, no sentían como que tenían un espacio así de comunidad entre los latinos. So queremos, por supuesto, celebrar y inspirar y educar a través de Durham Public Schools. Queremos pues que las familias de DPS participen y que pues borrar todos esos estereotipos que hay, y queremos que pues formar una forma de que nosotros embrace la inclusividad de los latinos y la identidad y la cultura de los latinos. Wonderful. And so do you all have, or could you speak to maybe some of the goals that you've planned, for example, for this 21-22 school year? Entonces, ¿nos podría contar un poquito de sus metas para el programa para este año escolar? Sure. We will continue providing a safe and welcoming space for our Latinx members. We are going to continue to provide the professional development and again, a safe space for our members to feel part of the community, to feel that we can grow together, to feel that we can make a difference. If we think about, we have 33% of 33% of our students, or 32.5% of our students are of Latino descent. So it is extremely important that they see the support from up top. They see the support, they see teachers, they see administrators, and we will just continue again to support and provide this space for professional growth and professional development in our meetings, and create leaders within the district going forward. So, uno de las metas más grandes del programa es, queremos continuar nosotros proveyendo un espacio que sea seguro, o un espacio que les da la bienvenida a todos los latinos que quieren trabajar en DPS. Con la meta última de que, pues, hablando de que tenemos más o menos 33% de nuestros estudiantes que son latinos, es extremadamente importante de que pues comiencen a ver latinos como profesores, o latinos como directores, y otra parte de líderes en nuestro distrito. Yo creo que es muy importante. Yo creo que DPS Latinx puede hacer una diferencia. And so you mentioned that meetings. When or how do you all meet? How does that work? Entonces, usted mencionó que hay reuniones. Entonces,
¿Cómo funciona eso de las reuniones? ¿Cuándo, cómo y así? So we have monthly meetings, and we typically have them like at the Staff Development Center, like around 5:30 to accommodate different schedules. Of course, this 1.5 years we have met virtually, and we'll probably continue this year to meet virtually until further notice. But yeah, I don't know if I answered your question, Ms. Perez, but lo que hacemos es que nos reunimos todos los meses. Antes de la pandemia nos reuníamos en el Staff Development y como a las 5:30 nos reuníamos por 1 hora, pero con la pandemia nos estamos reuniendo así virtualmente hasta que podamos reunirnos de nuevo en persona. Perfecto. Thank you. Perfect. And so you mentioned earlier that anyone who identifies as Latino or who supports Latinos could become a member. Entonces usted identificó que cualquier persona latina puede ser parte de ese grupo o las personas que apoyan a los latinos. Entonces, now the question is, we know who, but if somebody's out there and they're saying, hey, yes, I'd love to become a part of this group because I'm an advocate for Latinos. How do they become a member? Entonces, para las personas que están ahí escuchándonos, que quieren decir, yo apoyo a los latinos, ¿cómo puedo yo ser miembro de ese grupo? ¿Cómo se hace? Thank you for the question, Ms. Perez. As we know, there are people that want to be part of this group, but they don't know how to join the group. So the easiest way to do it is by sending me an email. I can give you my email, Jose_Cardoza @dpsnc.net. And I don't know if Ms. Perez can post it in somewhere, but that would be the easiest route. If you can just send me an email, I want to be part of the DPS Latinx, and I can easily add you in the distribution list that we have. En español, por favor. En español, claro. So, sí, cualquier persona que se identifique como latino o que apoya, gracias por esa palabra, señora Pérez, que apoya a los latinos puede ser parte de esta organización. So, la forma más fácil que usted puede pues agregarse a este grupo o ser parte de este grupo es mandarme un correo electrónico a jose_cardoza@dpsnc.net. Así yo lo podría o la podría poner en la lista de distribución y usted va a poder recibir toda la comunicación. Wonderful. Thank you for that. Is there anything else you would like to tell us about DPS Latinx? ¿Hay otra cosa que usted quisiera compartir sobre DPS Latinx? I mean, the only thing is that I think that we are making a difference. I don't know if there is another such a program around this area, but as far as I know, is probably the only one. And I think that we are making a difference. And I just want to reiterate my thanks for the support from Dr. Mubenga and the leadership team for allowing us to put this idea into action. So I think we're making a difference. Lo que puedo decir es de que creo que nosotros estamos haciendo la diferencia y si no estoy equivocado es uno de los pocos o el único programa de este estilo que está en esos distritos de alrededor, así Chapel Hill, Wake County, etc. Entonces quería como reiterar mis agradecimientos al doctor Mubenga y a su equipo por habernos permitido y darnos la oportunidad de poner esta idea en práctica. Así es. I can honestly say that having been a part of DPS Latinx these last few years has been one of the greatest experiences that I've had. And I'm going to date myself, 16 years that I've been working in Durham Public Schools. So I am incredibly grateful for this group, for the support, for the learning, and for the opportunities, and for the opportunities to come that we are working on for the upcoming year. I'm very excited to be able to be back this year and to be able to work in a new capacity. So thank you very much, Dr. Cardoza, for being here with us this evening, for teaching us about your beautiful country,
of El Salvador and telling us all about DPS Latinx. Entonces, muchísimas gracias, Dr. Cardoza, por estar acá con nosotros esta noche, por enseñarnos un poquito de su país, El Salvador, y también por enseñarnos y contarnos sobre el programa de DPS Latinx. Ha sido un gran placer para mí de ser parte de ese grupo de DPS Latinx en estos años. Estoy muy emocionada de seguir siendo parte de Nueva Capacidad este año y trabajar con usted para los planes que tenemos para este año escolar. So we hope to see you again soon, Dr. Cardoza. Please take care and have a great night. And thank you again. Thank you, Ms. Perez. Thank you. Muchas gracias, Ms. Perez. Buenas noches, Dr. Cardoza, y muchas gracias. Sure. So for next week, we have two exciting guests coming up because we have two Spanish-speaking countries that we're going to learn about next week. We're going to be learning about Argentina and Venezuela. And from Argentina, we have Ms. Laura Aguirre, who is a Spanish teacher at Holt Elementary. And we have Laura Francis, who is from Venezuela, who used to be a teacher at Holt Elementary, to come and share with us about their countries. Remember, Monday, October the 18th at 6:30 p.m., here on DPS YouTube, Facebook, and Twitter Live. And you can always catch the recording if you can't make the live event afterwards on YouTube. Entonces, para la próxima semana tenemos un evento muy emocionante. Tenemos dos personas y dos países hispanohablantes de los cuales vamos a aprender un poco. Tenemos la señorita Laura Aguirre de Argentina. Vamos a aprender sobre Argentina de ella, y también vamos a tener la señora Laura Francis para enseñarnos sobre su país de Venezuela. Recuerden que es lunes, el 18 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en vivo, en los canales YouTube, Facebook y Twitter de DPS en vivo. Y si no pueden llegar para el evento en vivo, siempre pueden encontrar las grabaciones de los eventos en YouTube. Last slide, please. So thank you so much for joining us this evening. Please follow us on social media and use our hashtag Beyond the Celebrations and Hispanic Heritage Celebration. We look very much forward to seeing you next week. And again, if you're interested in becoming a member of DPS Latinx, like Dr. Cardoza mentioned this evening, his email is Jose_Cardoza, that's CARDOZA, @dpsnc.net. Otra vez, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales y usar los hashtags Beyond the Celebration y Hispanic Heritage Celebration, o Celebramos la Herencia Hispana. Y para ser miembro del programa de DPS Latinx, por favor, manden un correo a jose-cardoza@dpsnc.net. Thank you so much and have a great evening. See you next week. Muchas gracias a todos por estar acá. Nos vemos a la otra semana. Cuídense.